നമസ്തേ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ ടു യു ഹൗ ടു മേക്ക് സ്പ്രൗട്ടഡ് മൂങ് ദാൽ ആൻഡ് കെയിൽ. സ്പ്രൗട്ടഡ് മൂങ് ദാൽ. So I have got some sprouted mung dal and kale. അപ്പോൾ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചതും പിന്നെ കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇല, ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയുണ്ട് കേട്ടോ. So here I have chopped tomato, cucumber, green chili, then garlic, ginger, and also some coriander leaves. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, വെള്ളം ഒഴിക്കുക. സോ ഗ്രൈൻഡ് ഓൾ ടുഗദർ. അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് സ്റ്റീംഡ് സ്പ്രൗട്ടഡ് മൂങ് ദാൽ ആൻഡ് കെയിൽ ഈസ് ഓൾറെഡി റെഡി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത സ്പ്രൗട്ടഡ് മൂങ് ദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറുപയറും പിന്നെ കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിപൊളി വിറ്റാമിൻസ് ഉള്ള ഒരു ചെടിയുടെ ഇല, നമ്മുടെ ചീരയ്ക്ക് മതി. സോ ഹിയർ ഈസ് അവർ പേസ്റ്റ് ഈസ് റെഡി. സോ നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മിക്സ് ദിസ് പേസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സ്പ്രൗട്ടഡ് മൂങ് ദാൽ, ദ സ്റ്റീംഡ് സ്പ്രൗട്ടഡ് മൂങ് ദാൽ ആൻഡ് കെയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. സോ ഐ എം പുട്ടിങ് സം ടർമറിക് ഓൾസോ വിത്ത് ദാറ്റ്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കളറിനും പിന്നെ വിഷാംശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. സോ ദെൻ ഐ എം യൂസിങ് ഹിമാലയ സോൾട്ട്. ഹിമാലയ സോൾട്ടാണ് നമ്മളിടുന്നത്, ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ എം ഓൾസോ യൂസിങ് സം കോക്കനട്ട് ബ്ലാ 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 ബ്ലാ. ഐ എം ആക്ച്വലി നോട്ട് ഷുവർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ഐ മീൻ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് മീറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കോക്കനട്ടിന് നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ കഴുമ്പാൻ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് നൗ ആഡിങ് ദിസ് സ്റ്റീംഡ് മൂങ് ദാൽ ആൻഡ് കെയിൽ ടു ദി കറി പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇത് ആ പുഴുങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തു. അതുമാതിരി ഈ കോക്കനട്ടും ഈ സാധനവും ചേർത്തു. അത് ജർമ്മനിൽ നമുക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ബാക്കിങ് ഇടും. So then next I'm going to add some raw coconut oil. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. അത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഓർഗാനിക് ചേർക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിക് ആണ് കേട്ടോ. സോ എനിവേ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഓൾസോ എവറിത്തിങ് ഈസ്, I mean almost everything is organic which I have used, or maybe everything I think. Yeah, then stir it well. നല്ല മരി ഇളക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സാധനമില്ല, കറി പേസ്റ്റില്ല, ആ സാധനം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ശരിക്കും പച്ചയ്ക്കണത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ടെൽ ദിസ് കറി പേസ്റ്റ് ഐ മേഡ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോ. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് യു ഗോൺ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഓൾ ദ മിനറൽസ് ഫ്രം ഇറ്റ് വെരി മച്ച്, യു നോ. ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റീംഡ് ഫുഡ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഗിവ് യു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ മിനറൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മൾ, മറ്റുള്ള കറി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മറ്റേ വെളുത്തുള്ളി അതുമാതിരി ഇഞ്ചി ഇതൊന്നും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുമാതിരി പിന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല. സോ ഐ എം നൗ ചേഞ്ചിങ് ടു മൈ വുഡൻ bowl. It is made from olive tree actually. അത് ഒലിവ് മരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, മരത്തിൻ്റെ തളിക. So now I am going to taste the food. Wow, it was really tasty. It was special structure and you don't really feel when you eat it that any heaviness, you know. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നില്ല ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നും, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഹെവിനെസ് തോന്നില്ല. വെരി ഗുഡ്, very healthy, very energetic. This is the first time I'm making this, and this is my new invention, vegan healthy steamed sprouted mung dal and kale curry. Because I'm an Indian, I'm from India, so if I make anything I call curry.
I don't know whether you can call this curry. Anyway, it is not hot. I like hot food, but this is not hot actually. Even Western people can eat it. സോ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് I would tell this is one ഞാൻ of the best ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് I made പുതിയൊരു in my കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. life. One of the best. New invention. It's very good. പുതിയ ഇൻവെൻഷനാണ്, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. Something healthy version, steamed without spices that much. I mean, I used the preparation is I sprouted mung dal and the kale, not sprouted. I cut it and I steamed it. Then I chopped എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. then I chopped coriander a little bit, green chili, cucumber, tomato, ginger and garlic. I grind it and add it with coconut oil and something also from coconut. I forgot how to say that. I think that is the meat kind of a structure from the coconut. We don't have that in India, but so I don't know how to say that in English even. This is German actually. And also turmeric powder also I used. So very easy cooking. Kale and sprouted mung dal filled with lots of minerals, plenty of minerals. So it's very worthwhile to try it. That's all. Steam the mung dal and kale and grind all those stuff what I said and mix it. That's all. And also use the salt. And that's all. Nothing else. So easy and so healthy. സോ ഇത് ഈ കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കെയിലിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറ്റാമിൻസ് ഉള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ചീരയിലും കൂടുതലുണ്ട്. അതുമാതിരി പിന്നെ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് നമുക്കറിയാലോ. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഡാൻസ് You will dance if you eat this. The thing is, very special thing is about healthy food. You don't feel this heaviness. We don't feel any heaviness. That is a special thing about healthy food. നമ്മൾ ഈ ആവി കൊണ്ട് വേവിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിനറൽസ് ഒന്നും അധികം നഷ്ടപ്പെടില്ല കേട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ. So I had my healthy dinner. So I'm taking rest on my sofa, watching some Bollywood. So please subscribe my channel if you want to get some nice special videos about yoga, healthy lifestyle, traveling and everything. Okay? Keep smiling. Okay?